Munnaye Chumi ng'akuba mwana lugalo mu kabina. Chumi kwe kukakkana. Nga bwe nkyogedde. Chumi yalina omuyimo nze bwe nagaana nalaba nga kituufu sisobola. Akalenzi n'akakuba olugalo mu kabina. Chumi kwe kukola ki? Kwe kukakkana. Era nze nali nebasengindola abajja nkwata kate ng'awunya ki? Nemugamba lwaki obunkwatako ng'owunya akabina. Kati Chumi wamulaba otya nga nali kubuliri twali kubuliri bantu basatu omuvuka ali yebase wano nze Chumi ng'ali wano nze nali wano. Namugamba kunama. Yamugamba kyuka. N'akyuka n'atunulawe bati wansi. Nalo musonseka. Naddamu osanga Chumi nali ngenze ku Power King nekweka wansi w'emmeeza nga buli lwe musanga awantu. Mba mpulira nti amba ndaba agenda kujja nkube nangamba ali ambo nze sobola kuzina nga tolidde. Namugamba leero sigenda sobola. Eby'okumuwaako Sebo, nyabo, mwana wa Katonda wenna ali eyo. Eno yera Bongo Charity Foundation. Tukola art for charity. Nga tuyita mu bitone ebyenjawulo omuli okusiiga n'okukuba ebifaananyi, okutonaatona ebisenge ne art. Nga jjayo endabika y'ekifo. Tukwaniriza n'essanyu kasitoma waffe oyagala kugula art waffe oba oyagala gwe mwennyini tukusiige mu bifaananyi. Olina omwagalo awo oyagala kumutonera kirabo nga kuliko ekifaananyi kye. Tutuukirire wano ku Bongo Charity Foundation. Buli lw'otuwagira ng'otuwa omulimu oba ng'otugulako ati waffe. Mwe tufuna obuyambi obulabirira n'okusomesa abaana abato okuva ku streets ez'enjawulo abataliiko alabirira. Bire ku nnamba y'essimu noti 7 noti 346 827. Le Bongo Charity Foundation tukola art for charity. Come paint your legacy with us. Ku Alive kwendi amanya bampita Rimasa oba osobola okumpita metani ku Bongo weewaawo nzikiriza nti Katonda ali omu tagattibwako era tayongerwako yatonda eggulu n'ensi wa bujja nnyo buli bw'otende walirwa omwongereko ekintu n'ekimu yandi kujja ku bigere byo n'otabisigerako so twekuumire mu kumumanya mu kumusinza nga tuyita mwana w'omu yekeera Yesu Kristo yatwagala nnyo n'atusinikira omwoyo omutukuvu mu kubulawo kwe gutulungamye gutusobozese okumalako ensi eno. Nze nina essuubi nti ndigimalako era bye neesunga wano ku nsi bitini nnyo byensinga okwesunga biri walala si wano kubanga ewaffe si wano tuli bayise tuli mu lugendo mu nnyumba ya kitaffe gye tulituuka ebiri bayonze
nonno byenfiirako era yatugamba bwe tuyagalewo bw'obulungi bw'ayagala ye tiketi yokka erituyisa ku miryango gy'eggulu. Anga Free Christmas campaign ba single mother yatuuse dda gw'alina kyonna ky'olina ba single mother 15 n'abaana baabwe n'abalala b'otamanyi 15 yobalaba Onkyate Foundation. This time ebbanga lyonna tubadde mu Anga Free Christmas n'abaana nga ba single mother tubaleeta mu buleesi. Twagambye omwaka guno kagube omwaka gwabwe ogw'okwekkiririzaamu nti okuba single mother tebuba bulema si buteesobola okubawo empayalinga n'okukyusa mindset yaabwe. Kyonna ky'olina tubale tubaleeta kulaba Onkyate Foundation Christmas nga baga tubale tusiibye enjala, webale tuwonya njala, webale tuddaabiriza, mwebale tukwatirako bannange olunaku lubadde luganye. Kaakati olwaleero season eno Christmas eno tugibawadde ba single mother kulone tugenda baleeta kulaba Onkyate Foundation. Nedda tugenda gende ewaabwe gye basibuka gwe ayimirira nabo Onkyate Foundation mu campaign zaffe zonna omanye abantu boyimirira nabo bavaawa beeyisa batya basula batya babeerawo batya. So kyonna ky'olina olina kibiriiti ka karoti olina butto olina muceere olina nnyama menye kindeke ekintu kyonna omuntu kyasobola okulya ku Christmas emmeeme nejjula essanyu. Kristo n'amusanga nga weewaawo musanyufu ebitenkaniko. So kituwa ku 0700 346827 ku 0700 346827 bw'oba osikaasika ennyama ne munno gw'oyambyeko okusikasika ennyama olwo nno Kristo ffenna atusange ng'ekigendererwa kye kimu kyakumwaniriza nti wali alina mbala yakubba ffe tusikasika ennyama waliwo maama ali eyagamba kabayingira akasepiti nkabbe. Kristo ate azaaliddwa omwana azaaliddwa ate oli apulaninga kubba kasepiti olwo nno ffe bwe twesulirayo gwannagamba n'akabba twandigabana ku kibi ekyo. So laba Onkyate Foundation campaign etwegatteko Mukama agenda kuwa omukisa. Nkomyewo omukulu mwanyina zije baliku kale sebo naye gye baleku obulamu bulungi mpozi ggwe embeera nnungi. I'm not complaining. Nze bampita Rima Sam ewoosa okumpita Lwabongo bakuyitaani? Nze amanya bampita Miss Christine Atukunda. Miss Christine Atukunda. Mukama yebazibwe. Amiina. Weewaawo nze nzikiriza mu Kristo era gyanjije wanene okutuuka wano. Wabolera nawe mpa ekitiibwa ky'okkiririzaamu. I'm a Catholic by religion, but currently I pray from Watoto Church, Kansanga, and I also serve in Sunday school. I love children. Wow. Olaba Mukama bw'atugasse, Mukama bw'atujje, nze ne nzikiririza mu bulokola ate gwe n'okkiririza mu Katuliki kyokka ate ng'ekigendererwa kyaffe kyonna kyakwagala. Katonda affe mugagga ekitenkanika. Waliwo story gye mbadde nkola ebbanga eryo lyonna nga yekwatagana ku Kisiyaga. Nkulabye nnyo ng'olaajanira mu comment section bw'okaaba bannaye nange neetaaga bwenkanya munyambe. Ntuuse ekiseera ne ndaba nga nze atandise okuwulira obubi olw'obutakufaako nga ndaba nga atakufuddeeko paka lwenkunoonyezzaako ne ngamba nti nedda miss kamunoonyeeko kuba platform eno yaffe ffenna terina gwesosola terina gweboola. Katonda yagituwa egguse omulimu gwe n'okwagala kwe. Kiki ekikutawaanya? Thank you very much. Also njagala nnyo okwebaza nti wanoonyeza. Singa teyali Sorobi, I wouldn't be sitting here right now. Probably no one would have heard my story because I've been living in silence. The incident happened at the end of lockdown. That was 2022, Valentine's Day. I olunaku ndujjukira like as if it was yesterday. So in 2022 nina generally mbeera. I used to stay at a certain shelter. Like I told you, I have worked around NGOs a lot. Some of them are queer inclusive, some of them are feminist. I'm a very open-minded person, so mbaddeko n'abantu abo kati na shelter gye nabeerangamu n'emikwano gyange saagiberamu because sina wakubeera abazadde bange bagagga just nga wobimanyi oba oyagala kuba pate. Kati mikwano gyange yali Valentine's Day 2022 nga bangamba tugende out nga tujja kuraza ku Salama Road. Kati I had ever met Chumi before, mukwano gwange yamumpa. Yali like she had connected us to date. Kati namu meeting the first time
No meeting her. She liked me, I liked her. She was not a bad person. Kati awo nendwawo nga sikyamulaba soogera naye simu nali mbuzaabuza nnyo amasimu during that time, so ku Valentine's Day ne musanga mu bbaala n'angamba jangu n'antwala awo ku Milana we Makinde n'angulira ebyokunywa. She'll take care of you. Just for her, she wants when she takes you out, don't talk to people. I don't know why people assume nti omuwala ogenda mu bbaala n'obeera like obanga weeraga, like I don't know why people think it's cool. Kati obo inatuula ogwe buli kimu kyagala ekikutuukako. Kati bwe twaddayo ewe, something happened that night because we were all under the influence of alcohol. Kati olunaku olwaddako yandeka ewaka emisana nansindikira sente za lunch. Like we made out, twakola bye bakola okitegeera. Mwagenda mu bikola by'omukwano bya Kisiyaga. Nze saamusiyaga kubanga sirina kye namukola. Waliwo bimanyi ebikolwa ebyo? Nali mbimanyi. Nga wabikolako? Sijja byewakana. Kyeza ogenda ewa Chumi tekyali kipya? Nze tekyali kipya. Saagala muwaayirize. That was my lifestyle. Yeah. Kati munnange the following day yandeke waka kati ebe hangover nga obimanyi appetite yali ntono nguza obwekebwa appetite nsibye ndi week yakomawo ekiro n'emikwano gye kwali kuliko a CC boy, this bana balenza balinga abawala. Kati nga kuliko and some other two guys, one of them was apparently her manager. Nga baleese emizinga, there was weed, everything was there. Eja Uganda waraji, enjaga biki buli kimu nga we kiri vibe ng'ekutte. Kati saanywa nangamba ye lwaki tolya nemugamba sina appetite. Nangamba lyambo nze sobola kuzina nga tolidde. Nemugamba leero sigenda sobola ebyokumuwaako cause I was not feeling well. Nemugamba you wait in the morning. Kati bwe namugamba you wait in the morning, mikwano gye baali bagenza nemedeka neŋŋaana. Kati yasooka nangamba ntuule mu buliri, twatuula twetulidde bwe bati. Nasooka nanvuma nangamba kawala gwe weeraga wefula sente toyina kyoli oli munaku wololo. Namugamba Chumi nze sikugambanga konti nina sente. This girl used to find me in nice expensive places, but all those times muzadde wange yabeera ntutteyo. Nze sina sente ne muzadde wange si mwavu. Okitegeera. Nemugamba sikugambanga konti nina sente. Mama wange yabeera ntutteyo era sikuyitako ne kugamba nti jangu nkutwale. Bannaye nali nkyayogera nawulira oluyo olwasooka kutama papa. Fesi nekyuka n'ensireyo. Nankuba olwokubiri tatatata. So like tears are just coming out of my eyes. Nemugamba Chumi opened for me that day. It was like 3 a.m. in the morning. Nemugamba it's late because bazadde wange abeera Makinde Lusaka Katale tatange chairman. Nemugamba nze muzadde wange yaŋŋamba niwe ziri basaawa mmeka. If you can come back home, you come back home because money is not a problem. Yantwala nsindika genda kati bwe twatuuka ku gate. Nalaba nga ndi serious nansindika ddayo munda webake. Kati when we went back inside, the other boy who came to visit Chumi, the onalinga abawala, oyo mulenzi mwerabidde erinnya naye yali sisamwogera linnya, yali yakakola boutique ye Busaabala. Munnaye Chumi ng'akuba mwana lugalo mu kabina. Chumi kwe kukakkana. Nga bwe nkyogedde. Chumi yalina omuyimo nze bwe nagaana nalaba nga kituufu sisobola. Akalenzi n'akakuba olugalo mu kabina. Chumi kwe kukola ki? Kwe kukakkana. Era nze nali neebasengindola abajja nkwata kate ng'awunya ki? Nemugamba lwaki obunkwatako ng'owunya akabina. Era nze nasula wansi ku makya ne mbalinda ne bagenda. Navaayo misinde transport kwe nakozesa ze yali ampadde eza lunch. But from that year I spent like 2 years up to like 2024. I was very traumatized. I think in the middle I went to rehab. I also had other mental illnesses. But you see, stress about like all these things come from things keep piling up. Kakati najja ng'awunya pupu anakwatako nomu. Nemugamba lwaki onkwatako ate ng'ova kwata mu kabina ng'owunyanga kabina. Nenzira wansi. Omuvubuka oli yali asula naye mu nju? Naye just yali azze mukyalira. Yajja ku makya? Yajja ne bali bano abajja naye olw'eggulo. Ne bamulekawo? Kati Chumi wamulaba otya nga
nali kubuliri twali kubuliri bantu basatu omuvuka ali yebase wano nze Chumi nga ali wano nze nali wano. Namugamba kunama. Yamugamba kyuka. N'akyuka n'atunula we bati wansi. Nalo musonseka. Nze nange ekyomuwala okola ekyo nange nali sikirabangako. Omuvuka teyakaaba. Omuvuka naye yali musiyazi. Yali musiyazi. Yali mukuba nakakkana era teyaddamu tutawaanya ku makya bwe baagenda nabalinda nga bafulumye kati nembalabalamu nti kati ayinza oba atuse kukubo tasobola kudda. Nenyonja bulungi ennyumba n'ebisumuuzo nabimulekera mu ngatto za closed wabweru nemuteramu akacheat. Thanks for everything Chumi. Naddamu osanga Chumi nali ngenze ku Power King nekweka wansi w'emmeeza nga buli lwe musanga awantu. Mba mpulira nti amba ndaba agenda kujja nkube oba akola atya ate no one has ever come out okwogera kw'oyo omwana kubanga era nane mukwano gwange naye exiwe naye yali amukuba. But no one has ever come out to speak about Chumi, but akikoze abantu bangi. Almost all the girls she has dated abakubye n'aba blackmailinga. Kakati tugende empola kubanga kale kwabo teyakwata. Yakozesa oyagala bulungi. Gwe kibadde kikukubya endulu emiranga kyakunkubanga ng'anya omuwaako. Okunkuba kwali kugaana muwaako. Bwagaana okukusiyaga nakubaako. Nankuba. Ate Chumi akaluba alinga musajja kukuba oluyi. Nolaba n'emmunyenye kugambye yankuba oluyi. Amatu ne gawuuma nempulira nga sikyategeera nanyongera olwokubiri. Toyina gw'osobola kugamba like oba onyumizeeko omuntu. Era Sorobi has been so courageous bambi. Sokoleke. Kakati ekiwa wa Chumi wali ogenda ne mu bikolwa by'omukwano. Ekiwa Chumi wali omumanyi. Ekiwa Chumi mumanyi mukwano gwange. Kati Chumi yakwana. Teyankwana just nga bw'ogamba nti gundi ampadde ennamba yo nenzija n'enkumiitinga okitegeera ne tweyagalirawo. Oli yakuwa ennamba yagamba nti ono musiyazi. Yagamba omusiyazi osobola ofuna omuntu. Wali onoonya mu. Nze nali nnoonya mwagalwa. Ne bampa Chumi. Muba n'ekibiina ekibanoonyeza abaagalwa. Nedda tewali mboba kibiina naye like sometimes Trina like social groups, friend groups on WhatsApp, what. Yeah. Tewali kibiina. Muba mwemanyi. Muba mwemanyi. Era oba omanyi munno nti gundi. Kale mukola WhatsApp group zammwe. Abakiri. Kakati mwe wali Chumi naye yakirimu obati yakirimu. Teyakirimu just mukwano gwange ye yali amumanyi nga ye. Nagamba nti mukwano gwali omugamba nti nze njagala mubeezi. Wali olina yali abadde. Twali twekyawo. Gwe nga gwe mukyala. God omukyala. Ngoyagala musajja. Nga njagala mukyala saagala musajja. Ngamba mubye ndabika mubye Kisiyaga gwali yagala akola ng'omusajja. Lwakubanga era ne wabeera mukyala nga nze era nali nsobola naye gwe banfunira yooyo. Yali Chumi. Kakubira. Yali ng'omusajja. Birawo. Oba yo ni Chumi. Omusabuzi. Ndawo oli mwana muto olabika bulungi. Ekintu kino wakiringira otya? Ekintu kino omanyi abantu abasinga like balina assumptions. Let me hope you're not homophobic. Homophobic like omuntu ali kiringa omuntu ngali racist. Abatayagala abaddugavu kati kansubire tososolamu. Naye obuzibu bwange mbuyina ku bantu abadraginga n'abakozesa obwana. Abo nange I don't agree with that. Bino ebyokusosola kubanga buli omuntu mukulu. Muntu mukulu.
Kati. Most people assumed most girls become lesbians or because a boy broke my heart. No boy broke my heart. I've dated boys in the past. Boys have never broken my heart. But even the time when I dated boys, all the boyfriends I had knew I liked girls. So for me, it's not something nakula nengeda kusomera mukwano gwange mbunangamba tukole bwetuti. Nakula when I liked girls, because the first girl I had a crush on is someone I was very closely related to. Namuinako crushing and mu pitu. Iranze kati fe batuzala tuli bawala ate our father was also very protective. I'm not saying it's my parents' fault, but most of my early years of childhood sazanya koma maneta tanabalenzi nazanyanga nabawala abalenzi I think nakoma zanya nabonga ndi mu pitu nga tutabere ne nabisalu kati tunande litata jazimba kasitatu aderi sadamu kufuna mikwano mirenzi mpoze kusomero naye kuzanya sazanyanga nabalenzi nzi yeah. So for me it's something I grew up like that. Mugamba nti omwana gwasoko okwavinga ko crush naye wali close related to chichotegeza mwali mwinako Luganda yes. Mwali mwinako Luganda twalinaako Luganda nga Ramusai ng'omuyito sobola kumwogera yawulira bubi nnyo bwe nasoko kimugamba muganda wange muganda mama ne taata mama yomu ne taata iye gwe nasoko okwegomba nga ndi muto nga ndi mu pitu bwe nakimugamba kyamuyisa bubi bambi. Ela me, when I grew up, it took me a very long time to become detached from my sister. I was so used to being very close with my sister because she's only 1 year older than me. We went to the same schools from baby class, O level until A level when we separated. Kati wa O level nata nkofuna mikwane jije chanu manywera chantwaire banga dene to get used to the fact that me and my sister are no longer what best friends. Kakati temwagenda ko mu kikolo kya nedda tetwabikola. Nwalimba wamugamba bugambi nti nkwegomba. Nachimugamba bukulu ne mugamba you're the first girl I ever had a crush on because my family was asking when did you start? Was it like really no nembagamba no. Nembagamba since I was young I had a crush on my sister ne mugamba. Mama we tato bachimanyi. Kati pote baku discouraging ngako nti chibichi. Of course, they discourage me, but as a parent, walo tukango inabera muzadde. Ngato inabera the general public. Because already, when I go out in public, where people know me, abali homophobic, bambola, katira mnemzade ngina yambole. Katiye yaguma bugumi ngo muzadde. Ya nesi jaga mboba achagala. So, bana watu bagamba nti abambagenda lwa sente, bagenda rapia influence groups go agenda wali oli angula bachikusika we kugoloza wazali waboti chensobola ogamba kubanga sai nayo mukwano gwange naja nangamba tina changu tukole bwetu taliyo sabira ko mboba mbi group by'abana mbombonga bali bwe batyo because me when I realized I was like that in my form 6 vacation I tried to look for organizations where I could become a member where I can feel at home nze nazenonyeza ebitongole is aba queer persons and those organizations help you as a member. How they mentor you, that's how I've been mentored and I got a job that I was doing with an NGO. Through that mentorship they give you exposure. I've taken flights because of jobs I've got, because of working in those spaces, not because I went mbu nebampa sente gendo kolotya. And me, I'm not the kind of person genda sango omwana kati ngoyo atachikola nchimuyigirize. No thank you. No. Okitegeera nine emyaka 26 ngenda weza 27 next year in May. Nida weda buli omu aloza ndi mwana muto ndi mukazi mukulu. Na kupresinze ne baby face. Ne baby face. Thank you. Nanga abiri mugumu. Nakati ekegeza tina togena akombi kulo bya mukwalo na balenzi. No, I have had boyfriends in the past. I think they are like 3. Yes. And all my boyfriends were rich. They are successful men now. They are all married. Just in the kale oyo sexy wabasajja like tamazisa ate kati bwe mukola biba binuma
sobola okumala nga weeks 3 nga mu lubuto munuma. At first I thought maybe I have like a health condition, but I've tested myself for cervical cancer, all those things you can think of. I am totally fine. But njagala kuzaala naye mwana njagala mzungu. Ne mzungu njagala mzungu mugaga nga tabeera Uganda. Oyo asobola okunkola kubanga aba mugaga. Aba agenda labirira omwana. Mwana agenda abatava ku nnyonyi. Mwana agenda aba alina green card. Tubira ko mukyala Vicky Nalongo. Nalongo Vicky. Mutumire. Nalongo Vicky tukutumidde nnyo wano ku MR Live tukwagala nnyo. Omanyi omukyala oyo akola n'aba youths. Campaign ye yayamba okubaana bakozesa ebiragalalagala, abaana bayingidde mu zigangs nga bato, okubayamba okwezuula, abaana akuze tamanyi kiddako, okubawa obulamu obuddako, okubakuŋŋaanya n'okulaga nti basobola, so byakola. Omukyala mulungi nnyo era ali supportive nnyo. Nsonga lwaki mbadde gambe mutumireko alaba nnyo programs zaffe. Kakati omusajja yagala muzungu nga mugagga ate nga mukulu, like around from 45 n'okudda waggulu. Nkaaga nsanvu. Awe nsanvu aba muzeeyi nnyo, njagala nyumira mu bifaananyi. Mulaba ne jjajja wange omusajja Reverend naye akyanyirira kati nze nfuna atanyumira mu bifaananyi nedda. Kakati kina oseza wajja omusajja omugagga asobola okujja ku kikolwa ekyo eky'ebisiyaga. Wajja omusajja nga mugagga asobola okujja ku kikolwa ky'ebisiyaga. Tasobola, just njagala kuzaala mwana mzungu. Saagala fumbirwa, sizze kunoonya bufumbo. Nzize kunoonya mwana because I cannot afford IVF. So nina kuzaala omwana. Even if I could afford IVF for a youth like me, I feel like I would not be able to afford a white sperm anyway. It would be more expensive. Ate nga sobola kuzaala mwana muddugavu nga nze. Saagala, sibaagala. Sagala badugavu. Even when I was growing up, my mom has always told me I'm a white woman in black skin. Nze nakula nisanga bazungu. Even when my parents were broke, my friends would be like, "Mwana gwe waisanga bana babagaga." Dear friends, bazade bange bamala ne bagaga wala. Thank you. Waisanga bazungu. Kati badugavu bwachitubaka. Kale, African men, there are some African men who are good, but for me, Africans, no, first of all, Africans trainer so many expectations, society, nze kisoka sagala kwambala ngoye mpanvu, zimbutula. Yeah, bwe zambala sibera comfortable. Obutuka. Bino manya kufukamira atikola mirimu, those are not my things. And when you get married to an African man, they'll tell you, Bob is a Mary. I can do those things, but I don't like doing those things. I feel like I'm a fine girl, I'm an intelligent girl who is capable of making money and have people do for me things. I don't have to do these things. Niwena ndibadde sirina sente naye, I'm intelligent. Capital mulina, supply and demand nze mulina. So why should I be doing housework? I'm sorry to say. But also as men who have those kinds of expectations, chokamba gwe tosakola mirimu. And also African men baina che baita toxic masculinity. Toxic masculinity zibera behaviors mu basajja eziri unhealthy. But for example, there are some men, when he's talking to you, when he's around other men, when you are a woman, he'll talk to you rudely. Newe muba mweka wanga muli mbakyala yogera bulungi ne olaba asade ne mutuuka mbasajja embeera nekyuka they degrade you, they make you feel small. I'm too good for black people. No offense. Yeah. Kunkatengezezaako kufuna. So omwana omuddugavu
ate tuyagala baddugavu naye teweerusa. Asagala kweyerusa. I love my skin color. I love my skin color kubanga my skin is so good nti when I do daily steam bath and sauna njeruka without using bizigo. Actually abantu abakose bizigo kambawe ku tip. You don't need to bleach your skin. You can just do daily sauna. Daily sauna it cleanses the body so it lightens the skin. So you really don't need to bleach. Yeah. Tena otuuka mama unaakuyitalaga nti ne mwana wange kati endowooza wagikyusa ey'abakazi n'abakazi twali lwakubuulirira naye yakuta yakitegeera n'akuta. Olaba era by the way I really want to thank my parents so much. Thanks for loving me, for supporting me. Even if I'm a spoiled child bazadde bange banjagala nina empisa embi nze ng'ovuddeko ekyo kyendi sina mpisa za mbantu sibuuza nga bwe nkugambye sambala ntuula bubi ne kale bazadde bange baŋŋumidde. Most of my friends by the way assume nti bazadde bange banvaako nze ndi loose. My parents have never given up on me. It's like gye nkoma okubeera loose nga abantu nga bwe bakyogera bo gye bakoma okunjagala. If I show you the number of calls my mom and my dad call me in a day, you will just tell me, Christine, you are blessed. That's why, however much I have lived life the way I have lived it, I still believe in God, in the power of family. You guys, family is everything. No one will ever love you like your family. You're going to have best friends. You're going to have... No one is going to love you like your family. No one. When you come home with a chronic disease, it's your family that is going to suffer with you. When you're bankrupt, it's your family that is going to suffer with you. Oshitegeera. Kati nze ku family kwesiva. Osabako. Nsabira ku Watoto Church. Mukusooka naye nsabira ku St. Agnes Makindye. Nga nyimba mu church choir. Kati nsabira ku Watoto yabalokole. Kati Watoto temanyi kikula kyo nti oyagala. Si buli omuntu akimanyi, but like friends who are close to me and my sister, they know, but they are not judgmental. That's why I like that church. Kubanga, it's not like these Catholic churches. Me, I'm a Catholic and my dad is a staunch Catholic. It's only recently that Catholic churches have tried to be a bit more progressive when it comes to gender inclusivity. Until last Christmas, I actually saw a rainbow flag, Mukerezia. But before, the Catholic religion in general was very timid, nga tebali open-minded. Naye nga bwogenda katinga mufanero Watoto, those people will welcome you. Oboze oyambadde kakete, oboze oba oli batya, they will welcome you. Kyekyanjagaza ki? Eye kanisa. Yeah. Atuyitanga bwe tuli. Yes, paka lwatukyusa. Kakati mbozi neno erimu ebyokuyiga bingi kubanga abantu abamu bali bakiteeka nnyo ku finance. Kiza waliwo omuntu azaalibwa nga ye kikozesa nekyo ekituufu nga musiyazi. Gyali. Naye azaalibwa musiyazi. Gyali. Olaba bano abajja for finances nzi kubanga era mbalabyeko. Be bano bosanga ate tebagenda zijja mu bitongole like the whole misconception that is around. Teziva mu kitongole. Kati nsobola overi kangambe nze ndi mwavu. Kati netegera nti mukwano gwange Christine mugagga. Taina mubeezi nenzija nenetega Christine. So Christine wanfuula baby wa ino okundabirira ino okunnenyisa ennyonyi ayina obikola ne mukuba oluseke. That's how those people get money. Naye tewali kitongole kikukubira simu nti alo atukunda Christine nti jangu wano ne wano osayininga sente ozitwala olw'okubanga okola kino. Ate era nze sikirabangako ekijjambu ne kikuwa sente mbugenda oyigiriza abantu. Mpozi wekiba gye kiri sinnakiraba. Ya, sijja kwogera bye simanyi. Kati bakwana nnyo abantu. Okunkwana. Okunkwana. Yaja nakwana. Fenna tuli bakazi bankwana bwimbakwana. Agwa mu gaapuzo. Gwe ntwala. Waliwo okwana ne bagamba nti hanze si kyendi ekyo. Abo sibakwana. Why would I come and nga nkimanyi gundi si kyokola ne mpoziko nga nzize sikimanyi. But nga I know I cannot. Nange ntyo okunkuba. Chegeza gwe bokwana osoka bakola ko research okwana musiyazi. Obo mulaba simanyi nangeri ya chikunyola. Me the first time I remember when I was joining campus at Kampala International University where I did law from. My first year nali ngenze kwa Absa Bank across the road okusasula tuition ene mama wange. Nino omuntu gwe nalaba this person yali bwatu nga like
chakula sajja bwe namulaba yali yesaze suit. Everyone thought this person was a man. Nze nakukwate bachoma wange ne mugamba oyo si musajja. Ate nga kituufu teyali musajja kubanga namala ne musinkana ewantu nga kituufu teyali musajja. Nze mba mbalaba setagana kukolako research mba nkulaba. Omulaba n'omutomererawo. Nkulaba nentegera nti kati ono alinga nze oba talinga nze. I don't know how it happens, but I can just know. Yeah. Mba mulaba ne wabanga ayambadde nga nze bwe nti nga bwe nyambadde era mba mulaba nti oyo alinga nze kubanga era kati olaba kati ngaffe kati olaba like abakyala abadde tinga abaami nze nina engeri gye nsobola okweyisa ye gy'atasobola kweyisa kati oba omulaba. We have those common behaviors. Wagambidde nti okuva kino Yankubakuba nga oganya kusiyage bwatandika omusamba balanga wekweka wansi w'emmeeza waki wali wekweka kubanga like nasigalamu ekikangabwa. It had never happened to me like all my years. Like I've come close to rape by men 3 times, but I had never in my mind conceived it that a woman can do that or to take it that they can try to do you by force. Wangera yagenda okunkuba try to maze college kusikangana kyekyo kintukangako mu 20 omukazi asobola okinkola so yes ate ekyo kyatraumatizinga nnyo n'okusinga oba ekyabasajja kubanga nze first of all nze me I don't even use sex toys. I use like body parts okitegeera kati I'm just imagining someone using a body part nange gyenina to violate me sexually. It did not make sense to me. I was very traumatized. I used to wake up having nightmares every night. Yes. Yes, nga nkwata. Yes. It's only recently when I've stopped taking antidepressants, mood stabilizers, n'eddagala ly'okwebaka natuuka nefuna insomnia, nefuna depression, amanyi anxiety, nga mbeera ne mood swings. I was diagnosed with bipolar, psychosis. No, actually, before, in 2018, I was diagnosed with psychosis. After Chumi, I was diagnosed with bipolar. And they usually say in mental health, it is not possible for someone to have both of those mental illnesses at the same time. Me, I have them both. Bipolar najifuna after Chumi. Yes. Kyekyandeetera trauma kubanga lumu nagenda ku gundi Power King waliyo TikTokers night. I'd gone with my friend nga nyumye nali nakayingira bwenti nendaba Chumi oba yanda bate yanda basate nagamye mikono gyange musoke mu mbike nenzira bwenti wansi w'emmeeza nembabuuza agenze nali nakavayo ntenziramu nemulala nenziruka mu ttooyi ng'owuli olubuto lwagala kuluma lwatooyi nkutidde nze nga bwe ndaba Chumi nga nsobola okkankana emirembe ne jinzi wala inolabira ddala nga ndi mu fiya ekitantukako when I survived rape from men. Like I was getting nightmares. I would not be around men, but I would not be that scared around men. Chumi. It took me a very long time because it was last year when I was in rehab again. Gwe gubadde gwakubiri. Ebiri. Namalayo mwezi gumu ne weeks 2, but I was in private awali abagagga. Sabonaabona eri mugundi. Wagiyita za government. Ogenda mu government oyinza obbonaabona. Yeah. Nange kyajja olw'okwekanga kuli. Nze kati sikyadetinga n'abawala bafaanana Chumi abo bakuba nina n'omulala juzi yantuga nkyalina munene ebisale mu bulago ebirala biri eno ebirala bibino ya bakuba basabula kati ate olaba all the men I have dated and slept with in the past tewali yali ankubyemu yadde okunegezaamu newe kaba kano mbuwe naye abakazi basabudde nze kati ono yasembayo okunkuba mama wange yambuuza era gwe bakuba gwe mama wamugamba wamugamba baba wange yankubi
bwe yamala okunkuba n'agenda ewa muzadde wange n'amugamba nze ndi mulalwa ntwala ebitabika. Baawo. Mukyala wange. Mukyalawo. Banagamba oyo mutwale ebitabika mumaliriza. Yagenda bulungi n'amugamba oyo mulalu mumuzeeyo ebitabika. Oli omukozi. Ahoza nali mukoze ki? Waliwo omuntu eyantwala out, yali mukwano gwe ne beekyawa. Nze olina sigala nga mukwano gwange kubanga empalana yabwe saagirimu. Kati ono n'antwala out bwe nakomawo. Ono n'agaana okunzigulirawo olugi. Bwe yagaana okunzigulirawo olugi, amadinisa n'enzigi glaasi n'enzaasa. Kati bwe nazaasa kwanga namugamba asaa kumpereza ngoye zange njagala kwambala. Nali ngenda kusaba sapuli lwali Lwamukaaga. Bwe Lwamukaaga ngende Kajansi n'ensaba sapuli. Ewo omukyala bamuyita Mama Maria. She's a miracle worker, that lady, by the way. Namugamba kale nsindikire engoye mu ddinisa nkole ki? Nyambale ngende mu sapuli. Okuva natandika osabirewo oyo omukyala obulamu bwange bukyuse. Nagaana nange nembyasa. Kati bwe nabyasa we nayingira munda kwanga nali nva mu bbala nali nkoye. Nengamba let me rest for a few minutes and I wake up I go. Nali nebase ngenda wulira muntu kumba kansingo. Nansika okuva mu buliri nanfulumya paka ngeri wabweru wa gate. Mukyala gwe wali omusajja kwoyo. Nze nali omukazi. Naye musajja, ayo mukazi musajja. Kati abo sikyayagala. Naye yali ayina ekiwago. Mutono naye like akola gino emirimu gy'amaanyi egy'okuzimba. Akina welding, aha, ina amaanyi. Nawe olidogera ku jjajjawo kwa Reverend. Jjajjawo Reverend. Jjajja wange bamuyita okay. Anyway, he's a reverend in Western Uganda. In a church. Aserving nga bw'olaba bafather. Nti leero bajja kuteeka nsambi abakuze bwe batyo. Diri omukyalirako. Buli Christmas ngendayo ne mulabako. Naye akimanyi omugamba nti kino kyenti. Family yange ekimanyi, and they have been very accepting even if they are religious, but they have been accepting. Because for them they believe God is a kale Katonda ikamala byonna, and they don't even judge me for it. Nze buli mchala gwefuna bazade bange baba mumanyi. Not because bagala omumanya, but because nze muntu nve waka nengenda I stay with someone, they don't know where I stay. So they only welcome these people because they want to know where their child is. Okitegera, so nebojja waffe n'ogamba mange oli mukyala wange ng'olina kye weetaaga ne weziba ssente ajazikuwa because she knows gw'alina omwana we. That is the support my parents have given me, and it's so wonderful. So mama supporting nnyo obufumbo bwo. Tabu supporting, just for she's looking out for her what? For her child. Kubanga for her she has hope until I'm going to what? To change. But even me in my mind, I'm like, if my mom believes it, then I also believe it. Because like my mom is a very prayerful person. I have seen her pray. I have seen God do wonders in our lives. I have seen my parents rise from grace to grace because of my mother's prayers. So if she believes it, automatically I believe it, even if I don't believe it. Her faith is enough for me. Okay. Yeah. Mama, mukama muwa mukisa. Amina. Amuwere ddala. Musabira buli lunaku mange musabira mukama muwa obuwangazi mulinyise ennyonyi muzimbire n'ennyumba kubanga ne taata wange by the way, and my dad is like a typical muhima bano abanyarwanda bano abali so abalina endowooza eri omwana yamera batwente kitegeera naye olaba nti even my father nobwa tradition bwe he can be there for his daughter. Tachirabangako. So bambi my parents, yeah. So ebikolwa obufumbo relationship z'ebisiyaga onasonyiwa okwesera erinnya n'ekyo ekituufu. Abantu badde bazisiba nnyo ku byenfuna nga bagamba baba baagala byanfuna baba baagala ki gwe wazaalibwa oli. Kale nze just kambawe advice abagala ebyenfuna. Me what I did in 2020, I first joined an organization. I became a member. I was a member for 2 years, very, very active in the organization. After 2 years, I was referred for a job with the NGO I told you. I started doing that job. I was earning very good money. I was taking flights.
So bwemba mwagala byanfuna, you also do the same. Bane munonye emirimu. Kyogamba mbu waliyo kale kangambe kale ne bwaba donor nga tali kangambe w'abasiyazi, just donors for mainstream NGOs, now like that feminist organization. Kyogamba donor asobola okubeera America. Nagamba mbu olwokubanga like we are helping, let me say, orphans or neko, but just as in the case of just Malegazi, bawa just like that, there has to be accountability for this money. Yes. People need to stop that mentality of thinking there is money. There is no money. Chovola abana abasinga abasiyazi bavu, atira chovola abasinga bali mu relationships where they are being manipulated, taken advantage of, verbally abused, physically, all because of what? Because they want money. Nze omwana eyasoko kumenya omutima bwe yancha wanafuna omukazi omugaga. I sat down and I said, Christine, I will never be poor again. Kubanga yandesewo because of what? Of money. It was a girl. Yali mukazi wali wesega naye nakulekawo nafuna omukazi omugagga yafuna mulinnya nnyonyi. So I made sure nange nfuuka mulinnya nnyonyi nange nenkola ki nange nenfuna sente. Omukyala gwe yafuna like aina ekitongole. Omukyala gwe yafuna aina ekitongole nange nenkola ekyandi wakubanga mine is still a baby organization. Kati ye ekitongole kye kiyamba. For me, my organization is called House of Abundance, and we do advocacy for SRHR and mental health through art. Nze sikwa ifananyi, but I need like nduka. I make bags, I make obutiti, jewelry, ebibya African things. Bino ebibbo byose simanyi bikola naye kati like ngoye zinezo okuluka ebyo byombikola, shoes, crafts, then making there is a we design broken glass to make like holders for bulbs. Yeah, ebyo byombikola. Kakati ekyakuinspiring okukola ekintu ekyo olwokuba nti oli omukazi eyatwala mukazi wo omwali w'Kisiyaga naye yali abikola. Yali mugagga. Nentegera nti kati banchayo because undichi ndi mwavu. Nentegera nti kati Christine nino kubeera ki omugagga. Era saawa zino, I'm not saying I'm rich, but right now I can get any girl I want. Even if someone kati waliwo bosanga nomugamba I want you, nakugamba njagala kakade, I'll tell them it's okay as long as I want you. Now I can afford, okitegeera kuva lwe banchawa, now I can afford. That time I could not afford. Christine. Christine. Right. Anna. Buli kadde wabaayo omukisa omulala mu bulamu. Programu eno yafumitiriza naye nze enkoze bulungi obutenkanika kwata ate nakenzudde ekirala. Obwongo bwawe bubadde nnyo ku ngeri abavubuka gye babuliddwamu ebyokukola olwo nno ne batandika okugenda mu bikolwa by'ebisiyaga okunoonyamu akasente. Era nze ndowooza nge ebadde nti singa tulwana ne tufunira abavubuka ebyokukola okwongera okubazaamu amaanyi okukola ekintu kino kyandikendeera. Naye ate Christine yatulaga nti nedda ye teyabulwa ssente, teyabulwa bwe yakukola, yazaalibwa kyali. Ekitegeeza nti n'endowooza eno mu Uganda mweri, mu baana ba Kintu n'abaana ba Nambi mweri, tulina nayo jjuwa ku matu tugiwulire tumanyewo okukwata. Though nkiddamu nti nze sina buzibu n'abantu balina nzikiriza eyo, naye nze obuzibu bwange bwonna ebbanga lyonna bubadde ku bantu abavaayo ne barepinga ne basiyaga abaana abato, obwana obuto ne babingiza mu bikolwa ebyo. Oli n'agula ebikerendakerenda n'abiteera munne mu bbiya n'amuyingiza ebikolwa awo wembadde. Though nze nkulabamu embala y'okuba maama w'eggwanga, nkulabamu abaana abasukka abana. Amin. Nga bazungu. Nkulabamu abaana abasukka abana. Nze engeri gyandolingamu ebintu byo nkulabamu
embala y'okuba great mother. I love children. Oh, by the way, my sister and I own a kids events company. It's called Team C Kids Events. We do face painting, bouncing castles, swimming paddles, ice cream machines. So bamuyina emikolo gyamwe gy'abaana mutuite tuyigiriza n'abaana okuswiminga. Kati nze already ndaba engeri gyoyagalamu abaana n'essanyu gyoyogera nalyo ng'obogeddeko. Ndaba ng'osobola okuba maama n'ozaala abaana bo. Ate nze ndowooza omu babiri basatu obwana obwo ne bukubuukira akuba tuyagala baddugavu. Abaddugavu nedda. Katwalere ennaku yawe. Njagala muzungu ye. Ate bw'ofuna omuddugavu naye ng'alina embala y'obuzungu nga ggwe. Kuba nabo gye bali nga nabo beeyisanga ggwe. Njagala omwana nga mweru ng'alina enviiri ezo bwesityo kati nze saafuna. N'enviiri zo nga nnungi. Anti katata wange yeye alina zenjagala ez'abazungu nate sawa kuzala mutata wange mwana kati nno mufuna mu muzungu ne basenga bange simanyi lwaki nze tebampa. Zekikuta ku bazungu nviiri ezo. Nviiri just their skin complexion naddala bano abali mixed race bano abaana beerabeera black and white balina that nice color teri so white teri eri nga strawberry. Eri nice. Kati lwaki nga bw'ofuna obuvumu kuba ngambye wali abakyala obeekwanira lwaki tobeekwanirayo omuzungu omwo nga waayi ba muzannyo. Ndi kutinda nnoonyeza abazungu wala gwe nali nafuna bambi yali mugaga. He loved me very much. Banange, shout out to my muzungu. Naye obuzibwe. Around that time when I went to rehab, I was still talking to this gentleman and he was very, very rich. He even wanted to marry me. And to Germany. He was working for an oil and gas company. Kati, this gentleman, when I get to rehab, mama ange nangamba, mugamba oli mukyalo. Nemugamba ndi mukyalo, but me I'm this kind of person. Okulimba kumpisa era we namulimba kasigala kansiwa. Kati the following week when my parents came back, wanga they would bring for me my phone. Oba olumungu asobola gireka mu office. Boyagala ekikwasa n'okolaki. Kati nze nengena nemugamba, oh hi, Richie, actually I want to tell you the truth. Like I'm not actually in the village. I'm in rehab. Please come and see me. Nemulagira wawe nali. Nemugamba ADU. Kutoka ku ADU because it's a private ward in Butabika. Kutoka ku ADU gamba bwambia atukunda Christine. They bring you to me. Mama, I think abazungu ngabo ba mind like yalabanga mulimba nasoka mugamba atende mukyalo tekati ndieno teyaddamu kwogera nange namblockinga. Abafubi byana byenviiri bana. Bana ekire sajja kyali kyakine emyaka 45 nga kinyirira. Nga kina 3. Oyagala nnyo abatatu. Kiri ekisajja kyali kyangamba bugambi. Me as long as I marry you kubanga nze nakigamba nze njagala luxury life sidda mbwavu. Ola ne muzadde wange naye yava mbwavu. Nze nzaani adda mbwavu. Omugambira wa mazima. Ne muzadde wange yava mbwavu. Ani nzadda mbwavu. Namugamba nze njagala sente flights, yachts, what. Nangamba it's okay as long as I marry you. Wait umulabangako. Nali simulabangako in person, but like when we talk about meeting, because when I was going to meet him that time, all of a sudden I had a flight to Kigali for work. So it interrupted. Ate nentuka unafuna muka mental breakdown. Password yesimu yange nenjerabira nensoka nebagiyuwa. Naye kyanyamba yali yampa recommendation ku passport yange. Nenkola kineziramu nenjifuna enamba. Kati awo nenga like ero mulaba like ambuza, where do you want me to take you, like for us to meet? Ngangamba, you can come with anyone, but even if you come with all your sisters, mbo like he would get for us a suite in a hotel, like we just be there, just eragala kubeera okalenga ndabako bulabi. Ne kyekira kinjagaza abazungu. Naye omuna Uganda abayagala kukwatirire akumaleka emirembe nera omuzungu abayaga just akulayeko bulabi nguli awo. Nibabanga nga mugira ebyo bikolwa by'omukwano tebagira kufiirawo. Gwe nogira muno noberanga asima gold. Simpa akanti bagabirayo birabo. Kufiirako bufiizi. N'atuyana nasala entuya. Akatambala kunane katoba. Alikuli. Naye kizungu. Awa 5. Naye kizungu osobola okibuzabuza dakiika 2-3 kimaze. Omuna Uganda abeera akukola nga agamba nti akomyawo nteze ze asasula ewammwe.
Sanaya. Christine. Kati washwa mweto atakubuloko. Yam blocking nengezako like nkanebwe nkose namba endala ne mukubira. Kuwange eyo company jakolera eri Uganda but he occasionally like travels back to Germany back and forth. Nganebwe nkose namba endala kasitawulira it's Christine. Tututu. Wacho mzungu wange. Mzungu oba. Nakitamunga. Ne njafuna omulala. Watatu. Njafuna omulala. Mbiriza iza kalachi. Zati za black. Yaine enviri za blonde atenga ina amaso ga blue. By then njagala ba amaso ga blue. Njagala nzalo mwana nga mchotala ine erisori ya blue. Christine to yeronze nnyo abantu bagenda gamba nti Christine yeronze. Kale erisori ya blue tulire. Koma ku muzungu. Oli alina omuzungu myaka 6 myaka kijjo koma. Namwe 5 abenkaga saagala. Atanda kaddiwa nnyo naawe. Tayinza obutanyumira mu bifaananyi. Tayinza obutanyumira mu bifaananyi owenkaaga. Firuta, teka ko firuta. Omukasimayi. Naye wayo owenkaaga wajanga ine ebyobugagga. Tujja kwewasa. Tujja kula iPhone 17. Christine. Abantu basibuli. Kale Banange, neyanziza very much for this opportunity to come here and speak my heart out. Neyanziza neyanzege. Abagala to reach out for like let me say business. My sister and I to in a kids events company. You can call the CEO, Miss Atwaire Caroline, on 07040 31644 07040311644, or you can call me Miss Atukunda Christine on 0779 491209. Pozinabitaga video vixen. I'm a video vixen. I've been on TV on Date My Family. I've been to Miss Uganda no kuyimba nyimba no nyaba manager. Pozo zikirize mbayimbire mu just kamu. Neyanziza. Mbayimbire. Hey Isabella, are you gonna come out and dance with me tonight? The stars look beautiful outside, so beautiful. Tell your mama I said sorry, I didn't bring you home early. Last time and I was a little tipsy. I know she doesn't miss me, so put on those shoes that I like, and we'll go and dance the night away, yeah. Me, I wanna have some fun. Funja mifupa kama meno iko. Up and away we go. Spend all my money on you, baby, 'cause I can't take it with me when I'm dead. So tonight, we are young, high, and in love. Kakati wangambe ekikulemesa okuyikolina tolina ssente. Ne tasigamba mbu sirina ssente, but like music industry, okay, I've still failed to get management, really. Maybe omuntu akikola nga alina manager. Pakitandika ne bakigusa ne bikusanganya. Kale, netaga connection. If there is someone out there ngosobola okunkwatako, you're more than welcome. Kakati otoina nyimba zizo. Sirina. Era buli every manager I've approached chebamboze echo. Sirina. Nenga sente za studio zino. Yes. Kalinze nkuwandikira akayimba. Kwanga itomanyi kuwandika. Kali nkuwandikira akayimba. Osogena mu studio no kayimba. Yes, evo so ogena nenkayimba. Gospel. Yes. Omanyika nakayimba ka pompi kabaita Giants Killer. Mbo, everybody gets a giant, some of them unseen. It's a very nice gospel song. Kakati ubengwangira ka gospel. Sogena mu studio tukakola. Nga artist tukakola. Notangira kwako.
ate awo kati obeera ompadde entandiko ennungi mba ntandise ne Katonda kati awo ne bwe nkuba ekidanda lyawasigadde kiba kigenda kukwatayo. Mbozi kenera bidda katalekeka. Please follow me on my social media platforms. I use the certified side chick on TikTok, Miss Christina Chikunda on Instagram, and Christine 1999 on Twitter. Thank you. Katonda asigala ye Katonda. Nze nzikiriza nti bikadde maaso gaffe wabawo entandiko empya n'ebirowoozo ebipya. Kwatuna n'ensi yange mweraba.